गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अज का दिन थोड़ा स्पेशल है। अज मैं पहली बारी एक सोलो ट्रिप करन जा रहे हैं जो कि 3 to 4 डेज़ के करीब होएगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मैं उसके बारे नर्वस भी हाँ क्योंकि मैं पहले इदा का कदे कुछ नहीं किया। मैं हमेशा तो ये चीज़ करना चाहता सगा बट कदे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो नाउ आई थॉट दैट दिस इज़ द राइट टाइम एंड आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी। आई विल बी ट्रैवलिंग सोलो बट मैंने यकीन है कि जिदा जिदा मैं वीडियोज़ अपलोड करता जाऊँगा आई वोंट बी सोलो एनी मोर बिकॉज यू ऑल विल बी वॉचिंग माई जर्नी। सो हुण मैं पहला स्टॉप लेता 225 किलोमीटर की ड्राइव करन तो बाद। एंड हाउ इज़ एनी ट्रिप कंप्लीटेड विदाउट कुरकुरे एंड हाइड एंड सीक। सो स्नैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कुरकुरे। हम ब्रेक तो बाद कर दें जर्नी दोबारा तो स्टार्ट। मैं जा रहे हैं सिटी ऑफ लुइसबर्ग विच इज़ लाइक another 225 किलोमीटर ड्राइव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली आफ्टर ड्राइविंग फॉर 4.5 आवर्स मैं लुइसबर्ग पहुँच चुका जिथे थोड़ा पिछे फोर्ट दिख रहा है। यही फोर्ट असी अंदरों देखने जाना है एंड लोकेशन बहुत सोहनी है। मैं सारी चीज़ा वीडियोज़ कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। ओके जी, सानू ये मैप जोड़ा मिल गया। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है किहड़ी एक्टिविटीज़ होंदियां ते की तुसीं कर सकते हो अज दी एक्टिविटीज़। Thank you so much. I really appreciate it. Hi, how are you? Very well indeed, sir. Bienvenue ici. Welcome. Depending on how much you know already, this is a French colony in 1744. Very far from France, of course, by about 4 or 6 weeks of sail. And the French set up this town because codfish is extremely important to the French food economy. So this is a town that was very intentionally built and planned by the government of France. And as a result, there's a lot of military presence here. So it's surrounded on all sides by the standard of the 18th century, a very modern French fortress, which is no small thing. The French military engineers are very important and they're very well regarded in the world. They've had a lot of success in war and they have quite a bit of prestige. So we build the fortifications around the town to protect it from the English primarily. It has a certain strategic importance. But as I said before, the original purpose of the town is to supply codfish to the French Empire. There's very good cod fishing off the coast here, some of the best in the world, and it's a very obvious choice for the French to set up their cod fishing. ਜਿਹੜਾ फोर्ट ऑफ लुइसबर्ग है जिन्ना मतलब मैनू पता ये पूरा डिमोलिश हो गया सारा। सो then they reconstructed this in 1960. एरा जोड़ा है ये 1744 का डिपेक्ट करते हैं एंड देयर आर कैरेक्टर्स दैट आर प्लेइंग एज लाइक इंजीनियर्स एंड दे टेल यू अबाउट द हिस्टरी एंड इवन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਟਾਕ ਐਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇਨ 1744। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇਨ 1744। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਹੈ ਉਸੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ।
this is the generation of residential school, and he has suffered the most. He has suffered emotional trauma, physical. He wasn't allowed to speak his language. If he did, they would take the scissors to his tongue, and if you speak your language anymore, it'll be cut. They cut their hair to get rid of their spirituality. He went through so much, and he wanted to live for his grandchildren and great-grandchildren. He knew that if he can survive this traumatic time, he's able to continue on. She won't be able to do nothing unless she confronts her past. And they're able to push until you feel one push and it keeps going, and you feel the healing inside. You feel like you wanted to cry for your people way back then, and all the questions that are answered. This is what I'm illustrating, is intergenerational trauma. That way back at the time before contact, all the way up to today, that I still feel the pain. So this was a tribute to the indigenous community, to their people, and ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, I think they know about the residential schools and what's going on with that community. So I think as humans ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. We should all be with them. Hi, how are you? Hello, how are you? I'm good. मेरे पिछे जो है ये सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, एंड ये सारे फ्रांस तो लेके आए सके to depict the era of 1744, and there's like a huge museum for all these. I think governor's room like different है, chapel like different है, and soldiers barracks different ने, and उत्थों दे भी artifacts. That's his private dressing room. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਭ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ. ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਦੇयर इज़ अ कैफे, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ ਕੈਫੇ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਵੀਨਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਂਡ ਈਟ ਸਮਥਿੰਗ. ਸੋ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਫੀ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਸੀਜ਼ਰ ਰੈਪ ਲੈ ਲਿਆ. ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ. Now last but not the least, there will be a Canon show ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ Canon ਦਾ, and I'm not exactly sure ਕੀ ਹੁੰਦਾ, so let's watch it together.
ਯੈਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਕੈਨਨ ਸ਼ਾਟ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਲਾਊਡ, ਉਹਦੀ ਐਕੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਐਵਰੀਬਡੀ ਗਾਟ ਸਕੇਅਰਡ। ਸੋ ਲੂਇਸਬਰਗ ਆਏ ਤੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਨ ਦ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੂਇਸਬਰਗ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਹੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 1731 'ਚ, ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵਲੌਗ ਗਾਇਜ਼, ਐਂਡ ਇਸ ਜਰਨੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਰ ਯੂ enjoying this series that I am making or this trip that I am having. So please comment and like the video. Thank you.